హాయ్, దిస్ ఈజ్ ఉమా. యు ఆర్ వాచింగ్ ఉమా టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఇది యూనివర్సల్ వాషింగ్ మిషన్ పీసీబీ బోర్డ్ అండి. ఇది మోడల్ వచ్చి XN6688. ముందు వీడియోలో ఇది అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే పెట్టాను. లోపల కనెక్షన్ డయాగ్రామ్ కానీ ఆ కంట్రోల్ డయాగ్రామ్ని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేరుగా టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్కి ఇన్స్టాల్ చేయడం చూపిస్తాను. ఈ బోర్డ్ అయితే మనకి వైరింగ్తో వచ్చేస్తుంది. అలాగే వాటర్ లెవెల్ సెన్సార్ ఒకటి ఇచ్చాడు. తర్వాత డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడైతే మనం ఈ వాటర్ లెవెల్ సెన్సార్ మాత్రమే వాడాలి. పాతది రిమూవ్ చేసి దీని అయితే వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది డిస్ప్లే. ఇది అలాంగ్ విత్ హాట్ కీస్ డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ బ్లూ, బ్రౌన్, బ్లాక్ వైర్స్ వచ్చి మనం వాటర్ లెవెల్ సెన్సర్కి కనెక్ట్ చేయాలి. అలాగే ఈ 2 వైట్ వైర్స్ డోర్ సేఫ్టీ స్విచ్కి ఇవ్వాలి. అలాగే రెడ్ అండ్ బ్రౌన్ వచ్చి పవర్ సప్లైకి కనెక్ట్ చేయాలి. గ్రీన్ వైర్ అయితే వదిలిపెట్టేయచ్చు. గ్రే వచ్చి ఇన్లెట్ వాల్వ్. బ్లాక్ వైర్ వచ్చి డ్రైన్. బ్లూ అండ్ రెడ్ వచ్చి మోటార్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ యూనివర్సల్ బోర్డ్ వచ్చి ఈ IFB టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్కి అయితే నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఇది ప్యానల్ అండి. ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓల్డ్ వాటర్ లెవెల్ సెన్సర్ అయితే రిమూవ్ చేసి న్యూ వన్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఈ ఓల్డ్ వాటర్ లెవెల్ సెన్సర్కి 3 వైర్స్ అయితే ఉంటాయి. బ్లాక్, బ్రౌన్, బ్లూ. ఈ వైర్స్ అయితే రిమూవ్ చేసి న్యూ వన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఈ వైర్ కనెక్టర్స్ని కట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి బోర్డులో అయితే మనకి వైరింగ్తో వచ్చింది. మనం జాయింట్ చేసుకుండి మనం యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ పర్పుల్ కనెక్టర్ అయితే ఎల్లో అండ్ బ్లూ మోటార్ కనెక్షన్స్. బ్లూ వచ్చి పవర్ సప్లై. రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ వైర్స్ డ్రైన్ అండ్ ఇన్లెట్ వాల్వ్కి ఇవ్వాలి. ఈ పర్పుల్ వైర్ అయితే వదిలిపెట్టేయాలి. ఇది హాట్ వాటర్ అండి. ఇది ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ అయితే మన బోర్డులో లేదు. ఫైనల్గా బ్లూ స్ట్రిప్ వచ్చి 3 వైర్స్ ఉంటాయి. ఇవి వాటర్ లెవెల్ సెన్సార్కి. అలాగే ఈ రెడ్ వచ్చి డోర్ సేఫ్టీ స్విచ్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. నౌ వాచ్ ద వీడియో. ముందుగా బోర్డు వర్క్ చేసిందో లేదో మనం
బిగించకుండా ముందే ట్రయల్ ఇచ్చి చూద్దాం. కనెక్షన్స్ అయితే మామూలుగా ఇచ్చాను, సాల్డరింగ్ అయితే చేయలేదు. వర్క్ అయిన తర్వాత సాల్డరింగ్ చేసుకోవచ్చు. బోర్డు అయితే ఆన్ అయింది, డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది. స్పిన్ అయితే పెట్టాను, ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పర్మనెంట్గా మనం సాల్డరింగ్ అయితే చేసుకుందాం. సాల్డరింగ్ ఎందుకు చేయాలంటే మనకి లూజ్ కనెక్షన్స్ లేకుండా మనం సాల్డరింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. సాల్డరింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాపర్ టేపింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. సర్క్యూట్ బోర్డ్ అయితే లోపల సెట్ చేయడం జరిగింది. ఈ డిస్ప్లే అయితే టాప్లో వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రోగ్రామ్ స్పిన్ పెట్టడం జరిగింది. టర్బ్ రొటేట్ అవుతుందో చూద్దాం. టర్బ్ రొటేట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు రొటేట్ అవుతుంది. ఆల్ ఫంక్షన్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత స్క్రూస్ అయితే ఇప్పుడు వేద్దాం. ఆ స్పిన్ వర్కింగ్ పైన ఇప్పుడు నార్మల్ వాష్లో ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. ప్రాసెస్ మాస్ పిన్స్ స్పిన్ మామూలుగా అలాగే నాకైతే ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ క్విక్ వాష్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఇదండి మొత్తం ఓవరాల్ ఇన్స్టాలేషను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.